لي ما كاش ايدي خارجيه. مازال الفيديو طويله ودوك نوري لكم. نقولوا يا سيدي معليش، قال سيدي بعد ما كاش منها وبس هذا راه يكذب وانت راك تكذب وكاين بروبليم في كندا. دوك نوري لكم اون فيديو تاع استراتيج هكذايا في لاكاديمي ميليتير امريكان كما قلت لكم مع الاول صوت وصوره، يبين لكم كي برك يبين لكم بلي هذا هو البلان تاعهم. سي لو بلان، ستادير حنا نمشيو هكذايا باش نديرو دولة فاشلة نضربوها من الداخل وتسمعو صوت وصورة وبالعربية من تحت كاين تراديكسيون. شوفوا مليح يا الخاوة، تبعو بيان كوم يلفوا. نوريلكم كيفاش يتمسخرو بيكم هادو، يخدموا كاع مع الامبريالية العالمية ويجي يقول لنا هنا دوك نورو لكم كاين بروبليم في كندا وهادو عبله ويخدموا مع شفيق. يسموا هذاك شفيق شي با كيفاش هكذا مصباح شفيق ما نعرفوش كاع، ما نسموش كاع ما على باليش كاع شكون هذا. نخدموا مع شفيق وعبله ويديروا يراباشيو التسعينات حاشاني الاسلام وما نعرفوا شنو، وهما كاع خدامين اجندات. So it is he who cannot be named that no one. تبعوا اسمعوا، شوفوا دابور شكون هدايا كي باش تعرفوا شكون. اختبار يتبان هاي باش تبان لكم مليح. هاي تبعوا هاد الفيلم شوفوا مليحه. How many of you have children or are enough of a child that you might have read J.K. Rowling's Harry Potter series? There are a few of you. In the Harry Potter series, the main, not protagonist, but antagonist in the whole series is one Lord Voldemort. He is such a nasty protagonist, such a horrible person, if you want to call him a person. So just scary, horrible, that no one dares speak his name. So it is he who cannot be named. Now, what are we talking about? We're talking here about something that a lot of people, including Hugo Chavez, have been talking about for quite a few years now. It's fourth generation asymmetric war. And whether we like it or not, whether we're prepared for it or not, or whether we want it or not, it's here, it's with us. We are dealing with it. We are engaged in a fourth generation asymmetric war. سمعتوا شوف، إننا مشاركون في الجيل الرابع من الحرب الغير متماثلة. تبعوا مليحة. Now what is war? War is the compulsion to accept the enemy's will. Compulsion. In the past, under the tradition of the Westphalian treaties and the so-called Peace of Westphalia, the idea was that war was between two nation states, or maybe an alliance of nation states against another alliance of nation states, but it was a nation state sort of thing. And furthermore, it was a military sort of thing. Flags flying, uniforms resplendent, crossing the sovereign borders of another country to take a province or a market or
maybe the whole thing. But under current experience in particularly the last 20 or so years, we found that that's becoming more and more obsolete, and what is more and more in vogue is the fourth generation asymmetric war. We do not want to admit, apparently, that we are engaged in such a war, and when we don't do that, we don't have to worry about it, do we? But don't we? Yes, we do indeed. And the charge that Mr. Chavez gave to the officer corps in 2005 at the military academy in Caracas, when he charged every member of the officer corps of Venezuela to learn fourth generation asymmetric war and develop doctrine to deal with it. هاد لاكار هذه اللي قال عليها شافيز اللي يهضر عليها هو قال العسكر كاع يتعلموا التعامل معها، حنا رانا نتعاملوا معها هنا في كندا، وكاين ناس كان بزاف في فرنسا وكاين في بلجيك وكاين ناس في الجزائر، كاع نكتبوها نهضروا نديروا لي فيديو ونكتبوا نفهموا في الغاشي باش نطيحوا لهم هاد واسمو هاد البلان هذا الديابوليك اللي يخدموا بهادو اللي كيما رشاد وكيما كاع البوشاشي كاع لي زوانجي هذوما تبعوا مليح. We are still stuck with Westphalia very much in our own thinking, and when we talk about defense, we talk about the uniformed forces crossing a sovereign border. But today, that's not happening. The last big confrontation of that nature, in Latin America anyway, took place when? Arturo? War of the Pacific, right? That was 100 years ago. But we have been engaged, whether we want to admit it or not, whether we like it or not, in a problem of fourth generation asymmetric war. What's the objective of fourth generation asymmetric war? It's not to crush another military organization or to destroy a nation's capability of fielding a military force abroad. The objective is to wear down slowly but surely. سمعتوا؟ الهدف هو الإنهاك والتأكل ببطء ولكن بثبات إرادة الدولة المستهدفة من أجل كسر عظام. الهدف هو الانهاك والتاهل كما ما يديروا هادو لما يقول لكم نوضوا العراق كما كان يقول لكم عاودوا خرجوا العراق عاودوا باش تطيح الدوله تاعك تعبها ما تمشي معها في حتى حاجه والو ما كانش ديسكسيون ستادير هذا الهدف تاعو الانهاك يهيك تيوا تبعوا مليح شوف. Will of the targeted country for the purposes of, say that again? Gaining influence. قولها مرة أخرى اكتساب النفوذ وفي النهاية بعد اكتساب النفوذ باش نوقف ستادير الناس اللي معنا داخل يكون عندنا نفوذ داخل حنايا هذيك البلاد تبعوا مليح. And eventually beyond gaining influence and probably more not just eventually but in reality الهدف الحقيقي هو أن ترغم العدو على تنفيذ إرادتك. شوف. The real objective is to compel that enemy to your will. And whether that type of war is as bloody as traditional shock and awe or whatever, whether it's not as bloody as the World War II was, or Korean War was, or some of the other wars that we've all been engaged in were, the fact is that compulsion, whether it's more benign or not, is still compulsion. And something we ought to give some thought to. Now then, our objective is to control or strangely come to the point of influencing another enemy or entity to your will.
denominator in all this is a thing we call destabilization. We don't run uniformed forces across borders anymore, or not very often anymore anyway. And military forces are not uniformed. They're not all male. They're also female. They're not all adult. They're also children. And we've got to understand these things, and we've got to deal with them. And also children. أفهم واش يقول لك هنا؟ يقول القوات العسكرية ليست نظامية، ليست كلها رجال فيها نساء، وليسوا كلهم بالغين، بل فيهم أطفال. الشعب اللي رايحين نيتيليزيوه هذاك هو العسكر ديالنا، ماشي عسكر نظامي. ستادير فيه النساء وفيه الرجال وفيه الأطفال. شوف تبعوا مليح. And we've got to understand these things, and we've got to deal with them. And the only way we can deal with them effectively is because since they are transnational problems, what kind of solutions do we need? Ta-da! Transnational solutions. And Ambassador Naudi has suggested not only that we go that direction, but we take another step further. We have to use brain power. Brain power is the main. القدرات العقلية هي السلاح الرئيسي في هذا الإطار. شكون هما القدرات العقلية؟ هادو لا سوسيتي سيفيل، لي زافوكا، هادو هما اللي يستعملوا فيهم. تبعوا مليح. Weapon in this context. Brain power. Smart power. It's not firepower. What took down the Berlin Wall? Tanks, artillery, airplanes? No, the German Deutschmark. Ta-da! زعزعة الاستقرار من الممكن أن تأخذ صورا متعددة، وفي الغالب ما تكون حميدة إلى حد ما، أي ينفذها مواطنون من الدول العدو. تبعوا يا الخاوة، شوفوا يا الخاوة، شوفوا اش كنا نحكيو لكم، شوفوا مليح. Destabilization can take many forms, and usually it's relatively benign. But again, we have the problem of compulsion. And it compulses us to where, and what happened is the idea of the creation of a failing state. شوف، خلق دولة فاشلة. لكن مرة أخرى لدينا مشكلة الإكراه مما يرغمنا على أي وما يحدث هو فكرة خلق دولة فاشلة، كما راهم يديروا في الجزائر. بهاد الناس هادو يحبوا يخلقوا دولة فاشلة، كلش ماشي مليح، كلش كدا، ويكرهوا الشعب في الدولة مع العسكر كدا، وما راهم يخدموا في هاد لاجوندا باش يفشلوا لنا الدولة تاعنا. تبعوا مليح. Where and what happened is the idea of the creation of a failing state. That's the other word that we dare not speak. War. قالك ما نحبوش نقولوها، الحرب والدولة الفاشلة. And failing state. We don't want to use the term because we may be politically correct enough so that we don't want to offend anybody. But the fact is that in some of these states we've been talking about in Central America and elsewhere, a good portion of the country is not controlled by the state. And that's the definition of sovereignty, a definition beyond what has been talked about here. Sovereignty is the control of the territory and the people of a given. السيادة هي التحكم في الإقليم والناس في كيان سياسي معترف به. مليحة، شوف شو يقول لك. Recognized political entity. If the state doesn't control. إذا لم تتحكم الدولة في كامل إقليمها، هذا واش حابين يديروا في الجزائر. نوضوا لا كابيلي مضبوطي، واش يقول لك ما كاش. كيفاش ما تتحكمش في كاع الاقليم ويقسمونا بالعقل ويدخلوا لك هذيك الاثنين ويدخلوا لك الدين ويدخلوا لك كذا باش تولي الدوله ما تحكم فيها حتى واحد. وهذا هو الخدمه اللي راهم يديروا فيها كاع هذوما اللي يقول لكم احنا نديريجيو الحراك. خلينا من الناس مساكن الغاشي هذاك لي جان اللي ما يعرفوش الشيء هذا. هادو الناس اللي يهضروا كيما خيوبه ورشاد وبوشاشي وكاع الناس هذوما وطابو وكذا كاع راهم يخدموا في هذه لاجوندا من حيث يعلمون او لا يعلمون. شوف. All of its territory. Question is who does. We use the term ungoverned. السؤال هو من يتحكم فيه. نستخدم مصطلح إقليم غير محكوم.
عادة شوف ما هذاك اللي يقعد ما يحكمش فيه الدولة تاعو شكون اللي يحكم فيه؟ تبعوا مليح. Territory, quite often. We've sophisticated that a tad, and now we're calling it alternately governed territory. But the point is, it's not the state. لكن الدولة ليست هي اللي تحكم فيه، كما داروا مع ليكورد، كما قسموا لا سيري، كما ينحوا لوطوريتي اللي يحبوا ينحوها. يولي ما يحكمش في الاقليم تاعو كومبلي وما يحكمش في الشعب ديالو كومبلي. يكسروا هذيك العلاقة بين الدولة والشعب والجيش تاعو، تبعوا مليح. That's doing this. It's non-state groups, belligerent, violent, and kind of nasty like Lord Voldemort. And over a period of time, you create a failed state. And then you can, with that... شفت وبهذا تخلق دولة فاشلة ثم تستطيع أن تتدخل أنت وتتحكم في هذه الدولة. شوفوا يا الخوة كما داروا في سوريا، كما داروا في ليبيا، كما داروا يحبوا يديروا في اليمن، كما داروا في العراق، كما خربوا كاع البلدان. قعدت لهم غير الجزائر. هنا باش تعرفوا شكون هما لي فري خوانة. الخوانة اللي يخدموا في هاد لاجوندا بلا ما على بالهم ولا كاين على بالهم. تبعوا مليح. You can step in and take control of that state. Not only take control of it, but go a little beyond. أبعد من هذا. And then what happens to the state? It just doesn't wither away. It still exists. Somebody's going to have to take care of it if nobody comes in and takes control of it and runs away with it. Haiti comes to mind. Letting Haiti fail has been a terribly expensive process for the West. Other countries have been known to become criminal states. New People's Republics. In a situation like this, it's the last man standing, no matter how badly he's been beaten, the last man standing is the victor. And it's a little dicey, and I know that there may be some problems with this. I'm taking too much, not enough time, but too much in any case. But here's a couple of words for our vocabulary for the next while. شوفوا لي زوفيسي أمريكا. كلمتين مهمتين في قاموسنا للفترة القادمة. دارها en 2015 هذه. تبعوا مليحة. War is compulsion, whether it's non-lethal or if it is lethal. شوف ميليتار هو ملاصية. شوف شتو كيفاش يخططوا لنا والكلاب هادو تاعنا يروحوا يشيدوا لهم يروحوا يخدموا معاهم ويدومونديهم دراهم ويفينونسيهم ويضربوا في بلادنا اخو. تابعوا يا الخوة. As what we've known in the past. The other word is failed state, or failing state. It's not an event, it's a process. كلمة الأخرى الدولة الفاشلة ليست حدثا إنما عملية بخطوات تنفذ ببطء وبهدوء كافي. كسر And if you do it slowly and quietly enough, people will go to sleep, in the words of one of my favorite philosophers, Hugo Chavez.